Hello, dear viewers, I'm Dr. Rajan. Welcome to my YouTube channel, Eurovideo Vlog and Tips. বিদেশের স্বদেশের সৃষ্টিজীবী ও মানুষের হরেক রকম কথা বলে। May I request you to subscribe my channel first, Eurovideo Vlog and Tips. Today, I will use two medium of language, respectively English and Bengali. Please keep your kind patience. How to design today's topic: how to design YouTube video thumbnail online free. YouTube thumbnail maker tools. How to change image background online free. কিভাবে ইউটিউবের থাম্বনেইল ডিজাইন করবেন ফ্রি অনলাইন টুল দিয়ে বা ওয়েবসাইট দিয়ে, কিভাবে অনলাইনে ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবেন ফ্রি, এক্সট্রা গিফট, হাউ টু রিমুভ চেঞ্জ ভিডিওস ব্যাকগ্রাউন্ড, কিভাবে ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবেন একটা উপহার হিসেবে থাকলো বাড়তি, যেহেতু এটা টপিকের বাইরে। Free tools to make thumbnails online. How to make free thumbnails. Thumbnail size for YouTube. Thumbnail এর অ্যাকচুয়ালি যে সাইজ সেটা কি একটু জেনে নিই। 720 pixel width and length. The ideal thumbnail size for YouTube thumbnail dimension is 1280 into 720 pixels. Your image should be width 1280 and height 720 pixels with a minimum width of 640 pixels with recommended ratio 16:9. The ideal ratio for YouTube players and previews is 16:9. Some other important technical details include: your image must be in JPG, PNG, or GIF image formats. Your image file size must be under the 2 MB file size limit. Below the images: JPG, GIF, BMP, PNG. Maximum file size allowed for thumbnail by YouTube 2 MB. অর্থাৎ এখানে ইমেজ কোন কোন ফরম্যাটের ইমেজ থাকবে তা বলা হয়েছে: জেপিজি, পিএনজি, জিপ, এই ফরম্যাটগুলো, এবং 2 মেগাবাইটের ফাইলের সাইজের বেশি তারা আপলোড দিবেন। Now let's see how to remove YouTube videos background, image background. If you would like to change, update your recorded video's background, then the following tools simply awesome and very useful. কিভাবে অনলাইন ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবেন ফ্রি। Here there are two types: online site tools, www.unscreen.com. The second one is cupwing.com/tools/remove-background. So these two are very useful to remove images from your background. ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য এটি খুব উপকারী দুটি সাইট। Now let's see. Be careful about logo placement and misleading images and content of thumbnail images. অর্থাৎ লোগো যে কোথায় প্লেস করবেন ইমেজে, থাম্বনেইল ইমেজের মধ্যে, এবং এই থাম্বনেইল ইমেজের মধ্যে কি ধরনের কন্টেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন, কি ব্যবহার করতে পারবেন তাই বলা হয়েছে। What are the prohibited by the YouTube to add in your images? About this we will talk here. Pay attention to logo placement. Adding your YouTube channel's brand logo to your YouTube thumbnails is a good idea. It can help you with creating brand awareness. However, how and where you place your logo on your thumbnails is so important. First, make sure your logo is on to be. You don't want to distract from the overall message of the thumbnail, but if it's too small, there is no sense of adding it at all. So far, adding your logo to the corner of the thumbnail images works well.
অর্থাৎ ছোট করে একটা লোগো দিবেন, সেটা আপনার থাম্বনেইলের যে কোনো এক কর্নারে সেট করবেন। Next, avoid irrelevant or misleading images. Please do not use adult image, adult language and abusive words on your thumbnail image. Otherwise, during monetization application review, they may disapprove your application. বলা হচ্ছে অ্যাডাল্ট ইমেজ থাম্বনেইলে দেওয়া যাবে না, অ্যাডাল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা যাবে না, এবং কোনো বিশেষ পক্ষ বা পলিটিক্যাল বা কোনো কান্ট্রি, কোনো রেস, জাতিকে অ্যাবিউজ করা যাবে না, এই ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে না। Okay, next page you will see some better thumbnail images sample. Here is the sample of some images of thumbnail. YouTube vlog and tips. It is our one sample from a thumbnail. We made this for how to SEO on YouTube videos channel in 2021. Next one image, Braga, Portugal. Braga is a city situated in Portugal. Is the number 1 tourist city in Europe. The other one is CC, about CC and subtitle fact on YouTube by YouTube vlog and tips. Fourth, about animal. Animal will go to heaven after that, or blah blah. Okay, so these four are just the ideal sample of thumbnails. That can be done through lucrative way, amazing way, beautifully. You can design using the below tools, websites. Just wait a moment, please. Here, some of the websites in the following page, you will should use your email address and password to take their services via online. This is simply a formality with minimum job skills. Can be useful for you to customize your thumbnails design. You can make thumbnail uses if you have minimum skills, then easily via online you can do it. পরের পাতা দেও অনেক সাইটে ইমেল অ্যাড্রেস ও পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন ইন করে তারপর কাজ করতে হবে। আবার অনেকগুলোতে পাসওয়ার্ড লাগে না, ইমেল অ্যাড্রেসও লাগে না, অর্থাৎ সাইন ইন সাইন আপের কোনো ইস্যু নেই। যাই হোক, এই থাম্বনেইলের কাজ করতে হলে আপনাকে খুব এক্সপার্ট হওয়া লাগবে না, তবে ন্যূনতম নলেজ তো থাকা চাই। আমি watermark.com দিয়ে কাজ করি, ক্যাপোইং দিয়েও কাজ করি, canva.com দিয়েও করেছি, তবে কম। সময় বাঁচাতে অনলাইনে ফ্রি থাম্বনেইল ডিজাইন করা মন্দ নয়, তবে কিছুটা কৌশল অবলম্বন করবেন অবশ্যই। সরাসরি কপি পেস্ট কোনো ইমেজ আপলোড করবেন না, ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে নেবেন, ইমেজে চেঞ্জ করে তারপর সুন্দর করে ডিজাইন করবেন। নিচে দুটো ওয়েবসাইট দিচ্ছি, এটি দিয়ে ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে নেবেন, অবশ্যই ভালো হবে। প্রথমত ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে নেবেন, আমি প্রথমেই বলি। Background remover from image. There are two websites. They are popular by online and free. You can change, update your image background using online and the following websites freely. remove.vz/upload. The second one, pickstart.com/background-changer. The photo here, remove the logo, remove VG for your easy understanding. Here it is, and Pickstart. Here is two similar logo for the pickstart.com. Okay, so this is all about how to remove background from your images for thumbnail. Now the main thing is appeared. How to design your YouTube thumbnail using online free websites. কিভাবে আপনি ফ্রি ওয়েবসাইট দিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আপনার প্রত্যাশিত থাম্বনেইল, পছন্দের থাম্বনেইল ডিজাইন করবেন। There are many website tools available to design your website thumbnail. These are as follows. নিম্নে কয়েকটি অনলাইন টুলস ওয়েবসাইট দিলাম, এগুলো দিয়ে আপনি পছন্দ মতো ইউটিউবের থাম্বনেইল ডিজাইন করতে পারবেন অনায়াসে। First one, watermark.com /add-text-to-photo. এই তিনটি সাইট দিয়ে অনলাইনে কাজ করা যাবে। সেকেন্ড, capwing.com, শুধু আপনার পছন্দের ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে আপলোড করুন, তারপর টেক্সট এর ভিতর পছন্দ মতো লেখা ও ফন্ট যোগ করে সেভ করুন,
ফাইল নেম চেঞ্জ করুন, আপনার টাইটেল অনুযায়ী ফাইল নেম চেঞ্জ করুন। তারপর এবার থাম্বনেল ইউটিউবে আপলোড দেওয়ার জন্য রেডি canva.com। এই প্রথমে ওয়াটারমার্কলি, এটি ওয়াটারমার্কলির লোগো, কাপুইং এর লোগো এটি, কানভার লোগো এটি। আমরা চলে আসি বাকি সাইটগুলো। বাকি সাইট হচ্ছে pixlr.com/x, lonapic LUNAPIC.com, crelo CRELLO.com, futur FOTOR.com, snappa SNAPPA.com, picmaker PICMAKER.com, creatopy CREATOPY.com, finally adobe.com. So below the logo, Pixlr, Lunapic, Crelo, Futur, they will work for your understanding easily, so that you can recognize. আপনি যেহেতু সহজে চিনতে পারেন লোগো অ্যাটাচ করা হয়। আর ওয়েবসাইটগুলো আমি বললাম, আপনারা বারবার দেখে নিয়ে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করবেন, অনলাইনে খুঁজে যাবেন। এবার হাউ টু এড ইমেজেস ইউজিং কাপুইং ওয়েবসাইট অনলাইন দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হলো স্ক্রিন কাপুইংয়ে। যখন আপনি কাপুইং.com-এ ঢুকবেন তখন এরকম অ্যাপিয়ার হবে, স্ক্রিন দেখাবে। তখন আপনি নিউ কন্টেন্ট অ্যাড করবেন, এখানে ক্লিক করে অথবা আপলোডে ক্লিক করে আপনার ইমেজ অ্যাড করে দেবেন। Kapuing, you can add your images clicking on upload here or add new content. Then the next page will appear like this way. Then upload is here. Already if you uploaded, then okay, no problem. The main images for your desired or selected images will appear in the middle of it. Okay, ঠিক মাঝখানে আপলোড করার পরে দেখাবে। তারপর আপনি এখানে ইমেজেস অ্যাড করবেন, টাইমলাইন, সাবটাইটেল, যা যা করার এগুলো দিতে পারবেন, টেক্সট অ্যাড করতে পারবেন। দেন ইউ ক্যান অ্যাড টেক্সট, text, audio and subtitle, title, etc. Okay, and for your easy understanding, I have to mention that using Kapuing, you can easily even edit your videos. Okay, then after editing your videos, then you can export clicking on this red button, export video. Then it will be saved in a file. It will take few minutes, then it will be downloaded in your C drive. Then from the C drive you can rename your file and upload the video via YouTube, okay, for your channel. Then how to add images using watermarkly website online. This is all about watermarkly. So if you type watermarkly.com type করে এরকম একটা স্ক্রিন আসবে। This screen will appear after typing watermarkly, then select images. If you click on this button, select image, then from the background, from your computer, from your Google Drive, from the Google Photos, or from Dropbox, from anywhere you can choose. Here I choose from my computer. Okay, then click on this, then it will be appear, the screen will appear. The screen will appear like this way. Okay, then select image. Already these images will be displayed here. So the final thing is here, চূড়ান্ত কাজ হচ্ছে এখানে আপনি এখানে টাইপ করুন টেক্সটে, এখানে আপনার টেক্সট লিখুন। Here type your text for thumbnail, whatever you want. You can type here, you can choose your font, you can choose your color, you can choose your on this glow button you can zoom, plus and minus, size বড় এবং ছোট করতে পারবেন এখানে ক্লিক করে। Then the dot will see once and 4 times, here 4 times. Then capacity 100% or 50% or 70% you can plus minus by clicking on this capacity and glow button. And the rotation, it will be rotated 0%, 30%, 60%, 90%. Okay, then effect you can add here, effect, then it will be, if you click on this, the background of your text
will be changed accordingly. আপনি এখানে ইফেক্টে এক একটা বাটন ক্লিক করবেন এক এক রকম, এটা দেখাবে এটা ডিজাইনের জন্য করা হয়েছে। আপনার এখানে টেক্সটও চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, if you type on this effect one by one, it will be changed accordingly here in the image text area. Okay, text background area. So thanks for watching my YouTube channel, video vlog and tips and tutorial. Please subscribe to this channel for new videos regularly. আমার ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব vlog and tips চ্যানেল দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব দিয়ে সাথে থাকুন।